init. Mamaya ipapakita ko yung view. I think meron naman dito. Hindi ko na lang ipakita. Dito lang kayo manood. Sa left side ko. Open ko lang yung window. Ayan. So, ang sarap mag-drive dito kasi walang traffic. So, open ko yung window para sa inyo guys. So, here's the view. And just enjoy the view. So, open the curtain. So, mag-2 gear tayo. Kasi sobrang steep dito. Focus sa daan. So, avoid stones. So, kung traffic, paunahin nyo yung nasa likod ninyo para ma-avoid yung stones. So, that's the view. Here, just look at there. So, here in the mountain, I'm using 3 and 2. So, yung savings na gasoline is 4. So, yung 4 is yung makaika-nakika talaga. Pero, don't save your gasoline. Just use, don't be afraid to use the gear. So, may mga stones dito. So, let's check if nobody. So, avoid natin yung stones sa left. Pag may mga nakapark na sasakyan, wait ka lang kasi the space is occupied. Age. Ang bait ko. Si Lolo dumaan.
just have to stop.